wall between the two fields. So on the one hand, the soil belongs to the person of the upper field, so maybe it should belong to him. On the other hand, the airspace belongs to the person of the lower field, so maybe it should belong to him. So there's a machloket in the Mishnah about what to do, and Rabbi Shimon says, about kind of a compromise. He says that if the guy from the top can reach it, then it belongs to the guy from the top field, but if he can't reach it, then it belongs to the guy from the bottom field. So the last Gemara ends off, Amar Ephraim Safra, Talmid Osher Rish Lakish. So Rish Lakish's student, interestingly named Ephraim, my brother's name, correct. So he says, Mishum Rish Lakish, Halacha Rabbi Shimon. The halacha is like Rabbi Shimon, which is this kind of middle position. Amru HaKamei de Shvor Malka. Then they said this halacha in front of Shvor Malka, who was the king of Persia. Mom, feel free to come in. Amar Lahu, and he said, Apiryo Namte Rabbi Shimon. Oh, Rabbi Shimon, we're so proud of him. This is such an amazing halacha. It's a wonderful compromise, and it's kind of, we're so proud of him. And it's an interesting way to end off the Masechet, which has a lot to do with all these technicalities of this person's ox, or is this person's ox, or two people are fighting over a veged. And it's an interesting kind of line over here that the king of Persia has to be the last word, get the last word in our Masechet. But I actually think it's a nice way to end it off, that there's a lot of technicalities throughout this Masechet, a lot of little rules about what to do about this and who owes who the money, but I think at the end it's kind of taking a little bit of a step back and saying at the end of the day, we're creating a nice picture here, so much so that the king of Persia is praising us for our laws that make so much sense and create peace in the world. And so I think it's a nice way to end it off. That's the original end of the Masechet. Ah. All three were together. Right. Okay, so ending off this this little section of Masechet Nezikim. All right. Hadron Achabayit v'Haliyah v'Slika leMasechet Bava Metzia. Hadron lach Masechet Bava Metzia v'Hadra Chalan Datan lach Masechet Bava Metzia v'Data Chalan lo nitne shem minach Masechet Bava Metzia v'lo titne shem minan v'lo ba'am hadein v'lo ba'am da'aten. Hadron lach Masechet Bava Metzia v'Hadra Chalan Datan lach Masechet Bava Metzia v'Data Chalan lo nitne shem minach Masechet Bava Metzia v'lo titne shem minan v'lo ba'am hadein v'lo ba'am da'aten. Hadron lach Masechet Bava Metzia v'Hadra Chalan Datan lach Masechet Bava Metzia v'Data Chalan lo nitne shem minach Masechet Bava Metzia v'lo titne shem minan v'lo ba'am hadein v'lo ba'am da'aten. ירצה מפניך אזני אלוהינו ולאהב אותנו, שתהי תורתך אמונתנו בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רפיש בר פפא, סורפה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אזני אלוהינו את דברי תורתך ופינו ופיית עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויביך כמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי לבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאהב אותנו, ששמת חוקינו יושבי בית המדרש, ולא שמת חוקינו יושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיל המבא, והם רצים לבאר שחר, שנאמר, וצא אלוהים תרדים לבאר שחר, אנשי דמים ומרמה לא יחצו עמהם, ואני אפתח פח. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתנו לסיים מסכת בבא מציעא, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ולזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לי לזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי והתהלכך תנחה אותך, ושכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי יברו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה בשמאל האושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו והשלום. Amen. Someone else wants to catch or should I? He's got all these Rabbi.